సో వాట్సాప్ లెజెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ వర్జన్ 5.1. అయితే నాకు వర్జన్ పేరు గుర్తులేదు, ఇందాకనే గూగుల్ చేసిన వాట్ వర్జన్ గెన్షన్ ఈజ్ దిస్ అని. సో అట్లా సో లోడ్ అవుతుంది. దిస్ బిగ్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ హియర్ ఐ థింక్. బ్రో లేనట్టు చాట్లా అసలు లేడు. ఫిఫ్టీ 50 విన్ అవుతా అనుకున్నా, 50 లూజ్ అయినా. నెక్స్ట్ వర్జన్ 50-50 అన్న విన్ కావాలి ఫస్ట్ ఫేజ్. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లైనా గ్యారంటీడ్ వస్తుంది. ఎర్లీ వస్తే బాగుంటుంది అంతే. దట్స్ ది ఓన్లీ విష్. ఎర్లీ వస్తే బాగుంటుంది. 10 పీటీ సంథింగ్ అమౌంట్. మళ్ళీ ఆర్కాన్కి సేవ్ చేసుకోవాలి. గజిబిజి మ్యాన్. సో కొత్త బాస్ తోటి అయితే ఫైట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన, బట్ సంథింగ్ అడిగిండాడు ఆ బాస్ కోసము. వీడియో వచ్చేసి 7 పుల్స్ ఉన్నాయి. స్టోరీ కాలేజ్ C6 అయిపోతే చాలుతాయి. ఐ మీన్ అంతగానం పుల్స్ వేస్ట్ చేయొద్దు. సింగిల్ 10 పుల్లా ఒక 3 కాలీలు వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సో 20 పీటీ వచ్చేసి 20 రైట్. 20 పీటీ ఉంది, 30 పీటీ అవుతుంది. అదృష్టం బాగుంటే నెక్స్ట్ 30 పుల్స్లో వస్తుంది. ఎందుకన్నా మంచి డిస్క్రిప్షన్స్ అది పెట్టుకుంటా, పనికి వస్తుంది. ఇమాజినేరియం థియేటర్. ఒక్క నిమిషం బై, కాల్ వస్తుంది.
if you wish to hear it. Hello, namaste. Welcome to the stream. I want a Sinolin, no pulse, and I am on 50-50. నేను 50-50 లూజ్ అయినా బ్రో, నాకు పుల్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ హ్యాపీ అట్లా. యానిమే బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. హర్ష బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సందీప్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో సినోలిన్ ఇప్పుడు ఎట్లన్నా గ్యారంటీడ్ వస్తుంది. ఏంది బ్రో? వెపన్ కూడా పుల్ చేస్తా. వెపన్ అవసరం లేదు బ్రో. సినిబర్ స్పెండిల్ ఉంది కదా. దీనికి నాట్లన్ క్యారెక్టర్సే కావాలి. నీకు అలవాటు ఉన్నట్టుందిగా బాయ్, యానిమే బాయ్. బాగానే పెట్టుకుంటావు అనుకుంటాగా. చూసి మళ్ళా పాన్ పరాగ్ తినేటోళ్ళ లెక్క అవుతుంది నోరు మళ్ళా చూసి. అర్థమైందా? లేదంటే గట్టిగా కూర్చిరనుకో దవడలు ఊసిపోతాయి. జర దెక్కే. తినబండి లేని వాళ్ళకి వుడ్ యూ రికమెండ్ హర్? లేదు, ఫెవోనియస్ సరిపోతుంది. ఫెవోనియస్ కానీ నాట్లాన్ క్రాఫ్టబుల్ వెపన్ అది మర్చిపోకురి. నాట్లాన్ క్రాఫ్టబుల్ వెపన్ సరిపోతుంది, మస్తు అయిపోతుంది అది. చూద్దాం. ఈ బాస్ నాకు కొంచెం, నేను విల్లెట్ టీమ్ తోటి కాలే ఇది నాకు అట్లా. అరే ఇది అబిస్లో వస్తే మాత్రం పక్కా కావాలి బై దీనికి నాట్లాంటి క్యారెక్టర్స్. ఆమెకు పుల్ చేస్తాడు బెస్ట్ మీరు చిన్నోళ్ళకి. నా సజెషన్ అది. ఓ రేంజ్డ్ అటాక్స్ తోటి అవుతుందా? బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అరే 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 అది పోయింది ఫస్ట్ కావాలి. అరే నీ మూలాన్ని బిల్డ్ చూపిస్తా ఒక్క నిమిషం. హరీష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. దిస్ ఇస్ నార్మల్ అండ్ నార్మల్ కాదు బ్రో. ఇగో నీకు ఎట్లా చెప్పాలి, మళ్ళా నిన్ను అంటుంటే వేరేటోళ్ళు అఫెండ్ అవుతారని ఆలోచిస్తున్నా నేను. వాళ్ళని అంటున్నా అనుకుంటారు. సో నీకు అర్థమవుతాడు ఎట్లా చెప్పాలంటే. జై బ్రో, ఎనీ ఎగ్జాంపుల్స్?
నితిన్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బై ది వే. పుల్లింగ్ ఫర్ షిలోనిన్ యా పక్కా 50-50 ఓడిపోయినా భయ్యా. ప్రెజెంట్ స్టాట్స్ 43-190. వెపన్ వచ్చేసి ఇది రిఫైన్మెంట్ 2, ఇంకా రిఫైన్మెంట్ 5 వేయాలి. రాలే షినోలిన్ రాలే. ఇది సి ఇప్పుడు నువ్వు పోరన్వి, అర్థమవుతుందా యానిమే బై? నువ్వు పోరన్వి, నువ్వు మాట్లాడేటివన్నీ నీకు అదేంది దేశాన్ని ఉద్ధరించేటట్టు మాట్లాడతావు. కాకపోతే అది కాదు, నువ్వు అది చెయ్యలేవు, దానికి పనికిరావు. ఓకే, అది సింపుల్ మ్యాటర్. కాకపోతే ఏంటంటే నువ్వు తోపు తురుము బొంగు బోసానం అని అనుకుంటున్నావో అది వేరేటోళ్ళకి ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది. ఎంతగానో ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది అంటే నీ అడ్రస్ తెలిస్తే నీ బట్టలు చింపేసి మరి కొడతారు నేను వచ్చి. అంత ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది. నాకు ఒక్కనికే కాదు, నేను సరే అని వదిలేస్తా. బట్ కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళకి మనం మర్యాద ఇవ్వాలి, అర్థమైందా? సో అట్లా జరా మంచి మర్యాద తెలిసిన వాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేయి, అర్థమైందా? జంతువు లెక్క బిహేవ్ చేయకు, ఎందుకంటే జూ పార్క్లో అలా ఆల్రెడీ జంతువులు ఉన్నాయి. అట్లా ఎందుకు చెప్పు మళ్ళా, అట్లా అర్థమైందా? జస్ట్ బీ రెస్పెక్టబుల్ ఫర్ అదర్స్. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు నేను ముచ్చట్లు పెడతలేం, మనతోటి ఇంకా మస్తు మంది ఉంటారు జాయిన్ అయ్యేటోళ్ళు. అట్లా ఇది బై బిల్డ్ వచ్చేసి పొద్దుగాల కష్టపడి మరీ అప్డేట్ చేసి మరీ చేసిన. ఫ్యామిలీ వ్యూవర్స్ ఛానల్ కన్నా ఎక్కువ కాదు, నాకు చెప్తున్నా కదా భయ్. ఒక లెవెల్ దాకానంటే ఎవడన్నా చూస్తాడు ఊకుంటాడు. అది మరీ మితిమీరిపోయింది అనుకో, నాకు కూడా బూతులు వచ్చు. బట్ హైదరాబాదీ గుర్తుపెట్టుకో, అది ఇంకొకటి. నేను మాట్లాడితే తట్టుకోలేరు అంతే, నేను అందుకే కంట్రోల్లో ఉంటున్నా. A to Z మరి పచ్చిగా ఉంటాయి, గలీజ్గా వచ్చేస్తాయి బూతులు, చెప్తున్నా. ఇయ్యా तू मुझे रेस्पेक्ट दे यार, मैं तुझे क्यों दूंगा? पहले तू दे, मैं तो सभी को रेस्पेक्ट दूंगा ना, सभी को देता ही आ रहा हूँ अभी से, शुरू से ही वही. హిందీ అర్థం కాలేదా? స్టార్టింగ్ నుండి అందరికి నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూనే వస్తున్నా, నీకు కూడా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన, నువ్వు అయినా దేకలే, మళ్ళీ రెస్పెక్ట్ అడుగుతున్నావు. సో డోంట్ బెగ్ ఫర్ ఇట్, జస్ట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ. ఐ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ C0R1. ఏందది? ఏంది నితిన్ బ్రో? C0R1 ఉంటే ఏం కాదు, బాగానే ఉంది బిల్డ్. 48 259 బాగానే ఉంది. 30k HP చాలు. కొంచెం క్రిట్ రేట్ పెంచుకొని, క్రిట్ రేట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ నుండి వస్తుంది కదా లైట్ అయితే సరిపోయింది బిల్డ్. సరిపోయింది రైట్, క్రిట్ రేట్ ఈడికెళ్ళి వస్తుంది కాబట్టి సరిపోయింది. సాలిడ్ బిల్డ్ అది. ఇంకా C0R1 అంటూ నువ్వు ఎంత 4 లక్షలు కొడుతుంది, ఎంత కొడుతుంది? కెవిన్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఈరోజు సినోలిన్ అదే సాలిడ్. ఇంకా సినోలిన్ తోటి యూజ్ చేయి, ఇంకా నీకు ఎక్కువ డ్యామేజ్ వస్తుంది. విన్ కాలే బ్రో, డిస్క్రిప్షన్ చదువు మర్చిపోయినా. అప్డేట్ చేసిన అన్నీ చేసినా డిస్క్రిప్షన్ చదువు మర్చిపోయినా, చీచీ వచ్చింది. ఇక సపరేట్గా జోబులో చేతులు పెట్టుకొని అట్లా ఐస్ క్రీమ్ తిన్ని పోయినాయి. ఇక ఎస్ సార్, లావా అవుతారు మెటీరియల్స్ వస్తాయి. నాకు ఇలా వేరే క్వెస్ట్లు నాకు నచ్చలే. ఒకటి నచ్చింది ఏంటంటే గిది ఎమర్జెన్సీ క్వెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, డిఫీట్ సర్టైన్ మాబ్స్, అవి నాకు బాగా నచ్చినాయి. అట్లా డిఫీట్ సర్టైన్ మాబ్స్ అన్న క్వెస్ట్లు ఒకటే నాకు నచ్చుతాయి ఈ గేమ్లో ఎక్కువ. మోస్ట్లీ అందరికి అదే కావచ్చు. మెటీరియల్స్ వస్తాయి బాయ్, మెటీరియల్స్ లేని టైంలో అవే బాగుంటాయి క్వెస్ట్లు. మెటీరియల్స్ ఉన్న టైంలో అన్ని స్కిప్ కొట్టి పాడతప్పితే పీడ అవుతుంది. సో లాంగ్ రేంజ్ అటాక్స్ చేయవచ్చు. నేను ఒక టీం ఆలోచిస్తున్నా, కాకపోతే డ్యామేజ్ తక్కువ పడుతుంది. ఈవెన్ న్యూవిలెట్ తోటి కూడా డ్యామేజ్ తక్కువ పట్టింది.
పైరో ఆఫ్ ఫీల్డ్ బో యూజర్ పైరో ఆఫ్ ఫీల్డ్ బో యూజర్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? బట్ నాట్లన్ క్యారెక్టర్స్ లేవు. ఇప్పుడు ఈమె వచ్చిందా షినోలిన్? హరీష్ బ్రో, షినోలిన్ వస్తే నీకు ఉన్నట్టే కదా ఇక. షినోలిన్కి ట్రై అయ్యి, నీ దగ్గర లేకున్నా షినోలిన్కి ట్రై అయ్యి. లేకపోతే మస్ట్ హ్యావ్ క్యారెక్టర్ ఆమె. నేను ఒక టీం ఆలోచిస్తున్నా, ఏది పెడితే బాగుంటుంది. ఈమెనేమో హైడ్రో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇస్తుంది. షినోలిన్ ప్లేస్ ఈమెది ఇప్పుడు చీనాది అయిదా. టిల్యుక్ తోటి ఒకటేసారి కొట్టి పాడదొబ్బొచ్చింది, అది కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ వేస్ట్. కానీ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా. రెజైన్ అయిపోయాక డైరెక్ట్ మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్ కొట్టేద్దాం. రెజైన్ అయిపోయాక అరే ఫోటో వాళ్ళే. ఒక్క నిమిషం బ్రో, ఒక్క నిమిషం. ఏ లేజర్ బీమ్ వేస్తుండు. బై ఇది అబిస్లో జర కష్టమవుతుంది బై, ఆ కొండలు గుట్టలు ఎక్కుడు. జర ఇబ్బంది అవుతుంది కొండలు గుట్టలు ఎక్కుడు. వీడి కింద పడుతుండా మీ దిగులేస్తుండా? తొల్లేంది. నరేష్ బ్రో నమస్తే. అచ్చా రెండే ఉన్నాయా ఇన్ పిల్లర్స్? రెండే ఉన్నాయి ఇన్ పిల్లర్స్. మూలాని C0R14730 బాగుంది బ్రో. కెవిన్ బ్రో బిల్డే. సో మూలాని ఈజీగా 350k డ్యామేజ్ వస్తుంది, కానీ షినోలిన్కి ఏ వెపన్ అని డౌట్. సినబర్ స్పిండిల్ పెవోనియస్ ఇస్తే నీకు డిఫెన్స్ పోతుంది, ఎనర్జీ రీజన్ ఉంటుంది. సో నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతా అంటే ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అట్లా ఫురీనాతో అంత డ్యామేజ్ డిఫరెన్స్ లేదు. మేబీ నా రొటేషన్ సరిగ్గా లేదు. అది ఇక చూడాలి వచ్చినాక. ఇప్పుడే కదా రిలీజ్ అయింది, జర రొటేషన్స్ అవన్నీ సెట్ చేసుకొని చెక్ చేయాలి అవి.
ఆటోమేషన్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సినోలిన్ పుల్ చేస్తున్నా బ్రో, పుల్ చేస్తున్నా. 50 లూజ్ అయినా బాయ్, తట్టుకోలేనంత బాధ అవుతుంది. సినోలిన్కి 50 లూజ్ అయినా. ఫుల్ డిఫెన్స్ ఇచ్చేసా, ఇయర్ ప్లస్ డిఫెన్స్. నువ్వు సినబర్ స్పిండిల్ లేదన్నావు కదా, ఇచ్చేసే ఏం కాదు. డిఫెన్స్ ఇచ్చేసా, ఫుల్ డిఫెన్స్ అని సజెస్ట్ చేస్తారు. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ శాండ్స్ అన్నా ఎనర్జీ రీఛార్జ్ శాండ్స్ ఆర్ డిఫెన్స్ శాండ్స్ ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం. అది మీ రొటేషన్స్ని బట్టి. మోస్ట్లీ నేను ఎనర్జీ రీజన్ అనే అంట. ఎనర్జీ రీజన్ శాండ్స్ ఇచ్చేసేవారి. వెపన్ వచ్చేసి డిఫెన్సివ్ వెపన్ ఇవ్వండి, నా సజెషన్ అది. పెవనియస్ ఇస్తే మళ్ళీ మీకు క్రిట్ రేట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, సో మీకు ఆడ ఇబ్బంది అవుతుంది. డెడ్ పుల్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అట్లా షీ ఈస్ వర్త్ ఇట్ బ్రో, సాలిడ్ యూనిట్. ఏమో చేద్దాం అనుకున్నా. ట్రయల్ ఆడాలి ఒకసారి, సినోలింది ట్రయల్ ఆడాలి. ఇవా పువ్వులు మాకు కావాల్సినవి 28 ఉన్నాయి అయితే ఆల్రెడీ. చోరీ వీళ్ళిద్దరిని ట్రయల్ ఆడితే వీళ్ళ అవసరంలే. ఇప్పుడు 3100 డిఫెన్స్ విత్ 56 క్రిట్ రేట్ విత్ ఫెవోనియస్. అది నాకు తెలియదు బ్రో, అది అంతగానము. ఇప్పుడిప్పుడే రిలీజ్ అయింది కదా, నాకు కూడా అంతగానం తెలియదు. సినోలిన్ కావాలి బ్రో, మస్ట్ హ్యావ్ క్యారెక్టర్ ఆమె సినోలిన్. అట్లా స్కిప్ చేయకుర్రి, నా సజెషన్ అదే. స్కిప్ అస్సలు చేయకుర్రి క్యారెక్టర్ని. ఓ Your fate. Mama, get the time for your arraignment. Baboon! Let the mountain's veins boil. Bring it. ఓహో వేసే మార్తి. స్టామినా ఘోరంగా కన్జ్యూమ్ అయ్యేటట్టుందిగా. ఓకే యారే ఛార్జ్ అటాక్ ఏమంత స్పెషల్గా లేదు. ఛార్జ్ అటాక్ నిజంగా అంత స్పెషల్గా ఏమో అనిపిస్తలే. హోలీ షీట్. లేవున్రా, ఒక్క నిమిషం బాయ్. శివా బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఒక్క నిమిషం. అరే నేను క్లోజ్ చేసిన, అదే ఇది స్కిల్ క్లోజ్ చేసిన. ఓ ఈ డ్యామేజ్ చేస్తుంది అయితే ఫస్ట్.
ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. $3,000 బ్రో డిఫెన్స్. సో 3,000 మనకు సరిపోతుంది ఎట్లన్నా. ఈ వెపన్ డిజైన్ చూడు రే వెపన్. కింగ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఈ క్వెస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసినాను. కంగ్రాచులేషన్స్. నా ములానీ టీంలో ఎక్సెల్ షన్లిన్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ ఇష్యూస్. షన్లినా షినోలిన్కి ఫెవోనియస్. షన్లిన్కి కూడా ఫెవోనియస్ ఇవ్వచ్చు కదా. షన్లిన్కి ఫెవోనియస్ ఇచ్చి ఎనర్జీ రీజన్ నువ్వు ఎక్కువ ఇచ్చిన అనుకో సరిపోతుంది ఆడ కూడా. నితిన్ బ్రో స్కిల్ నార్మల్ 3 స్కిల్లా నార్మల్స్ 3 వేసి వదిలేసేయాలి అట్లా. నిన్న వేరే లెవెల్ ఆగమైంది భయ్. చెప్తున్నా నెక్స్ట్ టైం ఫుల్ పగ తీర్చుకుంటాను మీద. ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తుంది భయ్ పార్టికల్స్ బాగానే. పార్టికల్స్ బాగానే జనరేట్ చేస్తుంది. నేను ఏదో చూసిన పైకి ఎక్కేటప్పుడు సంథింగ్. ఇది అది చూసినుండే. ఓకే బాగుంది క్యారెక్టర్. ఎట్లా నాకు కొట్టాల్సింది. బట్ ఈ పైపులు భయ్యా, ఈ పైపులు నాకు ఆగమవుతుంది తెలుసా. ఇవి ఇంకా సంపాలి ఆ కొడుకులని పోయి. ఆ పైపుల కోసం మస్తు ఆగమవుతుంది. లేదా నహిదాకి పుల్ చేయాలి. నహిదా ఎప్పుడు వస్తుంది? షినోలిన్కి అయితే పుల్ చేయి. నహిదాకి ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసి ట్రై చేద్దులే ఏమన్నా పుల్స్ ఉంటే. నవ్యాకి హెవీగా సూట్ అయ్యి యూజువల్ ఈ డ్యామేజ్ 1.2, షినోలిన్ 3 lakhs. నాకు నవ్య కావాలి భయ్. లాస్ట్ ఒక 10 పుల్స్ దగ్గర పోయింది నాకు. ఈ మనం ఎట్లా యూజ్ చేయాలో నాకు అస్సలు తెలియదు. అయిపోయింది పాట. నా ఫస్ట్ 5 స్టార్ డిప్స్. నవ్యా, ఫురీనా, జీన్ బెనెట్ సూపర్ టీమ్. ఇప్పుడు షినోలిన్ వచ్చింది కదా, జీన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది షినోలిన్ అట్లా. బెనెట్ హీలరే కదా భయ్. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి షినోలిన్కి. సరిపోతుందిలే ఎట్లన్నా సరిపోతుంది. ఇద్దరు పైరాన్ అని ఉండాలి, అంటే ఇద్దరు హైడ్రాన్ అని ఉండాలనుకుంటా ఐ థింక్ ఈమెకి. బఫర్ అదే హీలర్ అండ్ బఫర్ అట్లానే అంటున్నా. జీన్ ప్లేస్లో ఆమెను రీప్లేస్ చేయొచ్చు అని.
2,00,000 2,00,000 ఆల్మోస్ట్ ఇక 3 కొట్టేసేది ఇద్దరు ఛాన్స్ ఇచ్చుంటే. Need a surfboard? Amazing. Right here. Hey, nice and spicy. You're toast. Carving waves. చరణ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఈ బాస్ ఎందుకు అంత టైం తీసుకో? కొత్త కొత్త కదా, దట్స్ ది ఓన్లీ రీజన్. ఈ క్వెస్ట్ చేస్తే 500 వస్తాయి, బట్ ఇప్పట్లో రావు. చంపిన సామాన్ వచ్చినాయి, ప్రెజెంట్ ఎక్కువ ఏం అవసరం. కరెంట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ 27లో ఉంది. ఈ 300 పుల్స్ కోసం 300తో పాటు ఒక 20 పుల్లు వస్తాయి మనకు తెలిసి. కొన్ని లాంగ్వేజెస్, కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి వాయిస్ యాక్టింగ్ లేదు. ఏమో బ్రో, ఏదో పంచాయతీ నడుస్తుందంటగా, ఏదో పంచాయతీ నడుస్తుందంట ట్విట్టర్లో. అసలు బీభత్సంగా తిట్టుకుంటారు ఒకరినొకరు. అందుకే అన్ఇన్స్టాల్ చేసి పాడదోపిన ట్విట్టర్ నేను. అది వేరే విషయం కానీ అట్లా పంచాయతీ నడుస్తుందంట, మరి ఏందో ఏమో. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇలా పెంట. నాకు అనిపిస్తుంది భయ్ అప్పుడప్పుడు ఫ్యాన్స్ కూడా మరీ ఓవర్గా చేస్తురని. ఎస్పెషల్లీ గెన్షన్ ఫ్యాన్స్ వేరే లెవెల్లో మరీ పైసాచికి ఆనందం అనుభవిస్తారు ప్రతి ఒక్క దానికి నెగిటివ్ రివ్యూ ఇచ్చుకుంటా. బయటికి తిరగరేమో అందుకే. ఇప్పుడు చీచి C3నా C2 అనుకుంటా. ఏం కాదులే, C2 C2. ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ సాడ్ యూ నో. ఎర్లీ వచ్చుంటే అయిపోదు అన్నది అంతే. చీచి కూడా ఎర్లీ వచ్చుంటే అయిపోదు అన్నది నా బాధ అంతే. C2 చీచి నార్మల్ అండ్ చార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ అగైనెస్ట్ అపోనెంట్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై కైరో ఇంక్రీజెస్ బై 15%. DPS చీచి చేయొచ్చు, DPS చీచి చేయొచ్చు దీంతో. C2 వచ్చింది, ఆమెకు పుల్ చేస్తేనే C2 వచ్చింది. ఇంకొక పుల్ కావాలి బాయ్, ఇంకొక పుల్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇది చేస్తే ఎంత, ఇంకా ఇంకా 2 పుల్స్ వస్తే డైరెక్ట్ 10 కొట్టేద్దామని చూస్తున్నాను నేను. 30 అవుతుంది అప్పుడు పిటి. దానికోసం వెయిటింగ్. అట్లా. యాజ్ ఐ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ సాడ్. అజిబ్ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Invulnerable to hydro damage, Kyro rest decrease. Vulnerable to pyro, electro decrease. అరే సినోలిన్ పువ్వులు రావి, పోనీ తినంత. ఇప్పుడే తీసి పెట్టుకుంటా కొన్ని. అట్లా వెల్కెన్ ముందు బై చేయి 340 రూపీస్. వద్దు బ్రో, F2P ఇది. అండ్ మన దగ్గర అన్నిగానం పైసలు కూడా లేవు ఎట్లా పెట్టడానికి. అదే ఉంటే బిర్యానీ తినేటోని పోయి. గేమ్లు ఎందుకు పడితే ఎప్పుడు పైసలు. ఏమంటారు బాయ్? బిర్యానీ ఈజ్ నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ. See? Everything comes after only biryani.
చీచీ ఇక వచ్చింది షినోలిన్ 77 ఎందుకంటే నేను అదే నేనే చదవలే అంటున్నాగా, నేను చదవకపోయేసరికి నాకు పోయింది. ఇప్పుడు 10 పుల్స్ జమ అయినాక చదువుతా, డిస్క్రిప్షన్ చదివే పుల్ చేస్తా. What's up? Let's have some fun, shall we? Stabilize. The wind knows me. Everybody stand back. అట్లా ఇన్వనరబుల్ టు పైరో డ్యామేజ్. ఫస్ట్ ఇన్ లేపేసి దాని తర్వాత ఆన్ లేపు. పిఆర్ F2 PS శివ F2P ప్లేయర్ దస్గా. కాబట్టి నిజంగా బై ట్విట్టర్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసినాక ఒక లెవెల్లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది తెలుసా. కాకపోతే యూట్యూబ్లో చెప్తారు ఇప్పుడు ట్విట్టర్లో జరిగేది దానమ్మ దరిద్రపోళ్ళు వ్యూస్ కోసం ఎంతనని చేస్తారా బాయ్. ట్విట్టర్లో పోయింద్రా పెంట అనగానే ఆడు యూట్యూబ్లో తెచ్చి పెట్టిండు. అది షార్ట్స్లో సజెషన్స్ వస్తుంది, తిక్కలేస్తుంది తెలుసు. సరే One with nature. Solidify. ఓ The wind knows me. చిన్నలేని స్టోరీ క్వెస్ట్ ఇవ్వచ్చుగా. లెవెల్ 90కి కావాల్సిన మెటీరియల్ వస్తుంది. చేద్దాం పిఎల్ఎన్ నమస్తే బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. బై ది వే లైక్ కొట్టురు బై. ఓకే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ 50-50 ఓడిపోతారు నేను చెప్తున్నా. అట్లనే డిస్క్రిప్షన్ చదువురి, కొత్త వచ్చిన వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ చదవలే కాబట్టి నేను 50-50 లూజ్ అయినా. మీకు ఆ పరిస్థితి రావద్దని కోరుకుంటున్నా. లెవెల్ 40లో ఉంది కానీ మంచి క్యారెక్టర్ లేవు ఆడనీకి. షినోలిన్ పక్కా. అంతే బ్రో, అవన్నీ చెప్పొద్దు, అది సిగరెట్ అది అట్లా. రోజు మధ్యాహ్నం అయితే మంచి దమ్ బిర్యానీ, హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ రోజు మధ్యాహ్నం అయితే పక్కా. అది ఉండకపోతే ఆమెనే తినదు. షినోలిన్ అంటున్నా, ఆలిచిన Off we go. Need a surfboard? అట్లా. సో రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే ముందు ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. అది కరెక్టేలే, అది కరెక్టే. Let's finish this up. Here comes another. Clear the area. You can't hide. Spin to win. I see everything. Boom. Gooba, get them. Red. హీరోకి ఇన్వాల్వ్ Off we go. Need a surfboard? ఎందుకు తీ 5.2 చాస్కా ఆల్బేడో. చాస్కానే మనది. ఓరోరిగాడు వద్దు నాకు, నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. ఫేస్ టు క్లీవ్ ఏంటి అది ఇక చూడాలి అదేం జరుగుతుందో.
ఏడుంద్రు I see everything. ఏడుందిరా పువ్వు Off we go. ఓ షిట్ Need a surfboard? ఎక్స్ కదా ఒక్క నిమిషం నహిదాకి డిపిఎస్ ఎవరు అర్థం కాలే నహిదా ఇప్పుడు డెండ్రో అప్లయర్ సినోలిన్ చేసి ఆగురు బై అరే ఏంద్రా ఆగరా ఆదరా కొడుతుండు ఈయనమ్మ నా బండి పోయింది నీళ్ళకి Let her rip. రోహిత్ బ్రో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి బఫ్ మూలానికి బఫ్ ఇస్తుంది నహిదా Here goes. Everyone hold hands. Woohoo! ఈ ఏరియాకి నేను ఎప్పుడు రాలేనట్టుంది ఇదేం కొత్త ఎక్స్పాన్షనా Let's ride. Let her rip. మిస్టర్ డోన్ బ్రో మూవాయిక ఎప్పుడు వస్తుంది బ్రో బ్యానర్ వర్జన్ ఇంకా 2 వర్జన్లు ఆగాలి బ్రో ఇంకా 2 వర్జన్లు ఆగాలి 5.3లో వస్తుంది ఇప్పట్లో రాదు ఇదేంది క్యాపిబారా ఉంటుందా ఇక్కడ
ఎక్కడుంది భయ్ ఇది? న్యూవిలెట్ ఆర్ ఆలిచినోకి బఫ్ ఇస్తుందా? నహిదా న్యూవిలెట్ వాళ్ళ టీంలో పనిచేయదు బ్రో, అంతగానం అవసరం లేదు. ఓలాని టీం బెస్ట్ నహిదాకి I see everything. అట్లా. ఓలాని టీము ఇంకా ఒక గుర్తొస్తలే, ఎలక్ట్రో రియాక్షన్ రిలేటెడ్ టీమ్స్లలో బాగా సెట్ అవుతుంది నహిదా. కొత్త జాగాకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది Everyone hold hands. అట్లా. కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా భయ్, కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా. ఆడు 60 లెవెల్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఇచ్చింది అనుకో పనికొస్తుంది ఇక. అది సంగతి. ఇంకెందుకు మరి క్వెస్ట్ ఎట్లుంది? యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. Off we go. I see everything. Everyone hold hands. ఏడున్నది రూ? వీళ్ళు దేవుని కాడ మైక్ సెట్ పెట్టి ఎందుకు ఆడుకుంటారో అర్థం కాదు భయ్ నాకు. దేవుని కాడ మైక్ సెట్ పెడతారు సరే, మైక్ టెస్టింగ్కి మొత్తం వాల్యూమ్ అంతా నిండా పెడతారు, ఆడనే ఉంటుంది. మళ్ళీ స్పీకర్ కూడా ఊఫర్ ఆడనే ఉంటుంది, స్పీకర్ ఆడనే ఉంటాయి అన్నీ. మొత్తం 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు వినిపించేటట్టు పెడతారు సౌండ్. క్లారిటీ ఉండి పాడు కాదు మళ్ళీ అందులో పెట్టి దండుగా. అట్లానే ఎక్స్ప్లోరేషన్లో మాత్రం ఇక కిరాక్. మణికంఠ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్.
ఛానల్ కొత్త వచ్చుంటే జర డిస్క్రిప్షన్ చదువు బ్రో. ఛానల్లో గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ ఒకటే ఆడ, వేరే వేరే గేమ్లు ఆడతా నేను. Let's ride. ఇప్పుడే కదరా ఆడికెళ్ళి వస్తుంది నేను. ఇప్పుడు దాకా పట్టుకొచ్చాను. ఏజే బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఛానల్ కొత్త వచ్చిన వాళ్ళు జర డిస్క్రిప్షన్ చదవండి, దాని తర్వాతనే సబ్స్క్రైబ్ చేయరు, లైక్ కొట్టుడు మర్చిపోకూరి. ఓకే, షేర్ కూడా చేయరు బాయ్. లాస్ట్ వీక్ మరీ దారుణంగా ఉంది, ఒకటే లైక్ అంట ఒకటే షేర్ అని అట్లా ఒకటే షేర్ అని చూపించింది అనలిటిక్స్లో. ఇట్లా చేస్తే మన ఛానల్ గ్రో కాదు, అందుకే. కొత్త వాళ్ళకి చెప్తున్నా బ్రో, కొత్త వాళ్ళకి చెప్తున్నా అట్లా. ఎవరైనా కొత్త చూసేటోళ్ళు ఉంటారు కదా అట్లా అని. పువ్వులు లేవా ఈడ? పువ్వులు రాలే. షినోలిన్కే పుల్ చేస్తున్నాను, రాలే. 50-50 లూజ్ అయినా. గిది కాదు. లాస్ట్ 2 టిగనారి. ఆహా, టిగనారి మంచి క్యారెక్టరేలే, నో నీడ్ టు వరీ. ఎన్నని చేసుకోవచ్చు. నేను నైదా కోసం ప్రిమోస్ దాచుతున్నా, అది ఇక నీ ఇష్టం బ్రో. ఈమెనైతే మంచి వర్త్ ఇట్ క్యారెక్టరే, అట్లా అని చెప్పి పుల్ చేయమంటున్నా. ఇక మీ ఇష్టం అది వచ్చేసి అట్లా. అవి రెప్యుటేషన్ చేసినందుకు ఇది లేదు, ఇది రెప్యుటేషన్ చేసినందుకు. ఏమో బ్రో, నాకు అంత మధ్య మెమొరీ పవర్ తక్కువైంది. షార్ట్స్ చూసి మెమొరీ పవర్ తక్కువైంది నాకు. ఇంకేంది 250. నేను ఇంకా వరల్డ్ క్వెస్టే చేయలే. ఇది చేసేద్దాం, ఇది క్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 9:30 దాకా ఎంత అయితే అంత, అంటే 10. Two days later. నహిదా తర్వాత పైరో ఆర్కాన్ కోసం ఫార్మింగ్ చేశాను. ఓ అయితే మంచి మంచి చాయిసేలే. చిన్నోలేని రీరన్లో కొట్టొచ్చులే. అంటే తెలుసు కదా బ్రో, షార్ట్స్ ఎంతగానో ఫేమస్ అయినాయి రీసెంట్గా అట్లా. రెండు మంచి పనులు చేసింది బ్రో యూట్యూబ్. షార్ట్స్ ఫీడ్లో లాంగ్ ఫార్మాట్ వీడియోలు కూడా షార్ట్స్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది, అదొక మంచి పని. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి షార్ట్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ పెంచబోతుంది 3 minutesకి అట్లా, అది రెండో మంచి పని. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss is ramped, so the Pyro...
Once we receive word of enemy activity, we can notify. Yes. So please. So that's the plan. Wait, Paimon knows. The movements of the abyss are once the disaster. Oh, right. Most people I have no got idea still just how bad 240 the pulls left. situation is Should I gotten go in the for Night Sinolin Kingdom. or save the guarantee? అది కానీ నీ ఇష్టం బ్రో. గ్యారంటీడ్ ఉంటే నీ దగ్గర పిటి ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి సినోలిన్కి ట్రై అయ్యి. ఆడియో గ్లిచ్ అయింది. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient What the hell? Paimon still can't believe anyone could forge those ఇదేంది things. భయ్ ఇది? భయ్ వాయిస్ యాక్టర్స్ మరీ ఇంత ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉన్నారా భయ్? ఏం జరుగుతుందిరా పంచాయతాడా? అమ్మా Hey, have some confidence in yourself, Kachina. Sophia After all, బాగుంది. you're already a victor of the Night ఆ. Wars. ఆమె లాస్ట్ విష్ తీర్చలేకపోయినా భయ్, అది కూడా నాకు జర బాధనే. భయ్ ఎంత వెయిట్ చేసిన భయ్. గ్లిచ్ అనుకున్నా బట్ ఇక్కడ అది వాయిస్ యాక్టర్స్ స్ట్రైకో ఏదో చేస్తుర్రు బ్రో. మొత్తానికైతే ఏదో చేస్తుర్రు. వాళ్ళు కూడా ఉండే జాగాలు ఉండరు చెప్తున్నా. మొత్తం పెంట పెంట వేయాలి, రచ్చరచ్చ చేయాలి, అప్పుడే కంపెనీలు మాట్లాడతాయని చెప్పి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. దాంతో ఫ్యాన్స్కి నష్టం, కానీ పెద్ద ఏమంత అనిపించదు. కెనిచ్ వాయిస్ కూడా పోయింది. అని పోతే పోని, నాకు అవసరం లేడు. వి కేర్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫీమేల్స్. అంటే ఇటు వస్తుంది కదా గేమ్లోనైతే వస్తుంది ఎట్లన్నా వాయిస్. ఇవి ఎట్లన్నా ప్రీ రికార్డెడే కాబట్టి, ఇవి ప్రీ రికార్డెడ్ కాబట్టి ఇవి వస్తాయి ఎట్లన్నా. నేను నా డివైస్ స్టోరేజ్ చూస్తాను. సో ఇది మా అది సంగతి, అందుకే గుర్తుపట్టలేనట్టున్నా. Yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait. ఈమె వాయిస్ మంచిగానే ఉంది భయ్. ఈమె క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టు, Travelers who just arrived ఒక not too long ago. క్యాట్ గర్ల్కి తగ్గట్టు వాయిస్ మంచిగానే ఉంది, కానీ ఈమె మంచిగా లేదని పెంట పెంట చేస్తారు తెలుసా. It's just ఒక్క no one చిన్న told 1 me సెకండ్ that you're 1 సెకండ్ది outlanders. క్లిప్ పట్టుకొని ఈమెది వాయిస్ క్లిప్ పెంట No, the పెంట only thing చేస్తారు she ట్విట్టర్లో. said అందుకే was డిలీట్ that చేసి the new పడుతున్నా hero had నేను. pledged himself to the plan. And ఈ she did దరిద్రం mention, ఎందుకు but I seem to మనకని. understand where the oh, I would the pyro arc. మరీ ఇంత లేకిగాళ్ళు ఉంటే కష్టం భయ్ I అసలు. can't, but just because, It's as you probably know, we మీకేం forge అనిపిస్తుంది? ancient కరెక్ట్ names అనిపిస్తుందా by వాళ్ళు చేసేది? engraving the heroic deeds of an individual who will become the first రైట్, hero అది of that particular name. ఒరిజినల్ అకౌంట్ నుండి వచ్చుంటే గుర్తుపట్టేటోను. But they were all yeah, that's right. then those deeds haven't been recorded, but only memories and experiences that have been acknowledged by the ఏమైందని wild వాయిస్ can మంచిగానే be ఉంది. used as a basis for an ancient name. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's ఫ్రీగా ఏదైనా just how వెపన్ it ఇస్తే is. బాగుంటుంది. Seems the Wyatt don't want just anyone to get a name, huh? కరెక్ట్ కాదా? Awika, of all people, should అర్థం know better కాలే. than anyone. Yet she's still entrusted. Oh, Paimon, get. Ugh, don't remind me. Let's just. చాలా You mean you're. Well, what else can I do? మోస్ట్లీ What's ఫ్యాన్స్ happened వల్లనే is బ్రో already done, కంపెనీస్కి and ఎఫెక్ట్ it's not పడేది. like I can outright defy ఫ్యాన్స్ she కూడా gave మరీ me this లేకిగలు order, తయారయ్యారు. then హోయవర్స్ she ఫ్యాన్స్ believes the ancient- In other words, the order. Whoa. 60% అందరూ వాళ్ళే, లేకిగాళ్ళే. అంటే మన ఇండియన్ సైడ్ కాదు, మన ఇండియాలోకి ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది గేమ్. We heard the voice ఎప్పటి of నుండో the ఉన్నాను, Wyatt ఇప్పుడిప్పుడే ruler in the ఆడుతారు. Night సో మన వాళ్ళు Kingdom కాదు before. మోస్ట్లీ. We even మన had వాళ్ళల్లో a కూడా ఉంటారు secret కొందరు actor లేకిగాళ్ళు. again. Maybe we can. Well, every plus అది considering ఎవరు the అని చెప్పి మనం unprecedented పాయింట్ అవుట్ nature చేయలేం. of this. We అట్లా. need to find a Oh, we've heard that name. A person who can make something like that must be pretty. Still, she's older now and quite eccentric.
It's hard. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and. I hate to break it to you, but Huh. yeah. Great going, Mawika. మంచిగా ఆమె వాయిస్ ఇందాం అనుకున్నా. here. ఇప్పుడు ఈ In అకౌంట్ వల్ల that ఒక case, వ్యూ I guess your only లైక్ option షేర్. is to try to emphasize Thanks, bro. this is an important Thanks. order from the Thanks I'll for also acknowledging write you a my letter on your hard work. behalf. If Everyone. you can find someone to Hyman sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. All right, Kanich is a seasoned negotiator. Please just give me a moment. Sounds good. We'll take a stroll. ఈ మాది ఐడియల్ యానిమేషన్ ఉంది చూడు, షినోలింది ఐడియల్ యానిమేషన్ ఉంటుంది భయ్ ఒకటి. అయితే దాని మీద ఒక టిక్ టాకర్ కేసు వేస్తుందంట కోర్టులో, ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్ అంటాను సారీ, టిక్ టాక్ ఆమెది ఈమెది 90% సేమ్ ఉంది డ్యాన్స్, 99% మూమెంట్స్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్. సో కాపీ కొట్టిరని చెప్పేసి హోయోవర్స్ మీద కేసు వేస్తుందంట ఆమె. మళ్ళీ అది ఆ మూవ్ ఆమె తయారు చేసిందంటే కాదు, ఆమె తయారు చేయలేదంట ఆ మూవ్. సో కేసు వేసే ముందే ఒక కేసు అయితే ఓడిపోయింది, బట్ స్టిల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆమె. ఎక్కడి నుండి తెస్తారో అర్థం కాదు భయ్, ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ నాకు లైఫ్లో కావాలి, అంతగానం కావాలి కాన్ఫిడెన్స్. నిజంగా బతికేయచ్చు, ఏడికైనా పోయి బతికేయచ్చు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే. Right here. ఐ థింక్ యూ ఫౌండ్ మీ. బ్రో పేరు అడగకు బ్రో, ఆ ఒక్కటి అడగకు. పీపుల్ ఓన్లీ సీ ది ఆర్ట్స్, అదే అంటున్నా. పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనేమో నచ్చదు, అండ్ పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. పర్ఫెక్షన్ ఉంటే అక్కడ గ్రోత్ ఉండదు, అది అర్థం చేసుకోరు అంతే. నేను టైం ట్రావెల్ చేసి పాతకాలంకి పోయిన Yeah, I'm sorry Okay, to put this movies on you, just- Kanich. ఈ It's just మూవీస్ that you're చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. probably. మూకీ మూవీస్ అంటే ఆడియో ఉండదు, ఓన్లీ పిక్చర్ చూపిస్తారు. Oh, wait. So Kachina and the Traveler also know about the plan? Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose Wala there's ni no kuda need to kotiga. keep any secrets between us. See, థ్యాంక్స్ బ్రో, అర్థం చేసుకో. Given how the Masters of the Night Wind left, I've never met her. So ఏడుకోవి. yeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Kanich. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. ఏం భయ్ విశేషాలు? ఈ సినిమాలు ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ అవుతుందంట తెలుసా దాని గురించి? వెయిట్,
ఆఫ్టర్ 2. Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. ఒక్క నిమిషం. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. అట్నా I have bad news. See, It's Molly okay, did bro, not it's reply okay. to our request. Although I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. ఎవరు Well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even Mr. the Masters of the Master Night would Akashi. often struggle to work with నాకు her. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. But let's go to the... That's true. What? శివాజీ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నీ షన్లిన్ బిల్డ్ చూపి బ్రో ఒకసారి, చూపిస్తా ఒక్క నిమిషం. షన్లిన్ రాలే షినోలిన్ రాలే. 50-50 లూజ్ అయినా చీచీకి. ఇదైతే ఉండాలి, ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ పక్కా ఉండాలి బ్రో. 100 అబోవ్ 120 అబోవ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. నేను క్రిట్ డ్యామేజ్ సాక్రిఫైస్ చేసి ఈఎం ఇచ్చిన. ఈఆర్ ఎక్కువ ఉండాలి మళ్ళా అట్లా. ఓపీస్ ఎంబ్లంబ్ అట్లా. C6 షన్లిన్ C6 అయిన రోజు నేను ఎంత ఖుషి ఉండేనంటే అంత ఖుషిగా ఉండే బాయ్. ఎప్పటి నుండో C6 కావాలనుకున్న క్యారెక్టర్ ఈమె. I just saw a brick that wasn't properly stacked. Spin to win. అట్లా Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be 41 true, PT, but congrats. this is still a request Congrats, from bro, the Pyro congrats. Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of వీళ్ళు tall పవర్ barrier రేంజర్స్ లెక్క between అయితే us and her. అట్లనే వాళ్ళు. The only thing is Red that Ranger she వచ్చేసి often Mawika. has very high expectations of కరెక్ట్గా us. అబ్జర్వ్ చేయరు బై, మీకే అర్థమవుతుంది. ఇస్ షీ వర్త్ ఇట్? ఎస్, షీ ఈజ్ వర్త్ ఇట్. షీ ఈజ్ లైక్ Even though జాంగ్లీ she's ప్లస్ super powerful, it sounds like she's actually Kazuha pretty plus, darn easy to Bennett. get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? ఇప్పుడు వచ్చే పిల్ల ఎవరో We'll ఉండే. talk about it. ఈమె కూడా It's కావాలి బై kind of నాకు. huge deal, but she didn't even bother to reply ఇప్పుడు to పింక్ our రేంజర్ letter. వస్తుందా? Seriously, if ఈ she ఫీమేల్ really క్యారెక్టర్స్ wants మోస్ట్లీ to ట్రై come, she చేస్తాను can నేను. at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Who's there? Who's talking next to Paimon? ఎస్, యువర్ వెయిట్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్. Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Hmm. Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. సిలాలి. సిలాలి, Wait, లాలీ కాదు, lower seat lolly? లాలీ. You're Granny Eatstily? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley.
not Granny. Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like అచ్చా a little kid. ఈమె నిజంగా Wipe ఓల్డ్ that look ఉమెన్ off your కాదు. face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? గ్రానీ లెక్క Okay, కాదేమో well, ఈమె. don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. చెప్పలే కాస్ప్లే లెక్క ఆమె. It was an honest mistake. I guess we've Maybe. just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that వ్యాలంటైన్స్ డేకి లెటర్ రాయొద్దు really అట్లా. unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. Ah, So if yes, you're Sandro. upset, you can just take it out Namaste. on me. దట్ సినోనిమ్ లుక్స్. Right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to వీళ్ళిద్దరు take all కావాలి this నాకు so ఎట్లన్నా seriously. క్యారెక్టర్స్. If anything, I'm gonna feel awkward Super if we Saiyan keep this లాగా going. I received Ah, Konichi's letter and was planning to attend this అందుకే meeting. ఫైబర్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి Since I రైట్ లా. had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. No? But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an విజయ్ బ్రో explanation నమస్తే, anyway. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఏం జరుగుతుంది రైడా? బతుకు జట్కా బాండికి వచ్చినట్టుంది. What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? Sounds like a joke, but I am not sure I should laugh. But it rude to laugh. అందరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు భయ్. When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Filali, who will you choose? Both. Yeah, that's what we came here to ask you. అట్లా. We'll bring సాయి బ్రో Auroron నమస్తే, back if వెల్కమ్ you టు ది help us స్ట్రీమ్. solve రాలే the బ్రో, problems of forging 50-50 లూజ్ అయినా. ఇక I తమ్నేల్ అండ్ suppose I'll just call you Traveler for now. టైటిల్ అట్లా ఉంది. Traveler, come here. Let me take a good look at you. పెద్దలకు వందనాలు. గ్లిచ్ అవుతుందంటే Wealth ఏమవుతుంది? leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds.
a weary yet free soul. Even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. వెంటిగాడు ఇచ్చాడుగా. Those are all the things that I నాకు could లాస్ట్ see in అర్థమైంది. you. You've experienced far మొత్తం more than even most అదేంది mortals could dream ఇప్పటిదాకా of. జరిగిన స్టోరీ అంతా You షార్ట్ ఫామ్ possess అట్లా the heart చెప్పింది of a ఆమె. sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Ah, shoo! ఏందది? That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the అచ్చా last of them. నైట్ ఓకే నైట్ కింగ్డమ్. Isn't that kind of like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do Yeah. is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your ఇది mood. ఆర్కాన్ క్వెస్ట్. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the... The Lord of the Night. Something this important. The Lord of the Night. Oh, so you're basically. Not exact. Just listen carefully to what I'm about to tell you. But I will need to I can go. Sounds good. Phew, the fatigue. Yep, we'll be sure. ఈమె ప్లేయబుల్ అవుతుందా ఇప్పుడు స్టోరీలా? All right. Now it's Pilali. time for us to catch that brat and bring him back. పిలాలి ప్లేయబుల్ అవుతుందా కాదా? Oh, I'm sorry I made you wait Element? earlier. ఈమె It was ఎలిమెంట్ actually because I decided to swing by Auroron's ఐస్. place for clues. ఈమె ఐస్ ఎలిమెంట్ ఈమె. He has always lived Yo, nadu alone. me- And I found a broken jar in his house. There was also something off about his shit phlogiston me. aphids. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. ఈమె Oh, స్ sounds స్ like the అనే Fatui సప్పుడు were మరీ taken షార్ప్గా hostage- వస్తుంది పై. taken hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their స్ attention. స్ స్ In any case, అనే సౌండ్ we'll మరీ get to the bottom of this once we manage to get him షార్ప్గా back తగులుతుంది here. చెవులకి. ఎట్లనో అనిపిస్తుంది నాకు. I'm truly sorry Adi. to put you two. You can count on it. All right, then let's start by heading to where Aurora ఎస్ was seen సౌండ్ last. ఎస్ సౌండ్ మరీ షార్ప్గా వస్తుంది. ఏమో మరి షార్ప్గా వస్తుంది సౌండ్ అనేది. ఎస్ కొందరు అంతే నార్మల్ మాట్లాడినా అని ఎస్ అనే స్ అని ఏదైతే ఉంటుందో అది షార్ప్గా వస్తుంది సౌండ్. మళ్ళీ వీళ్ళు మైకులు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడతారు కదా రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు, క్లారిటీ ఉండనీకి. సో మేబీ దాని ప్రభావం కావచ్చు. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. I డైలీ don't 2 know how kilometers much you're వాకింగ్. willing to believe me, 6 ప్యాక్ but వస్తుంది చూడు ఇంకా Auroron really is a good నెక్స్ట్ kid. మంత్. I see no reason why he'd suddenly get involved with a Fatui. I'm convinced that, however, Didn't Kanich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant. and ఇయర్ బడ్స్ people of the బ్రోకెన్ tribe అనుకో. took him in. ఆ, You could అది say that everyone ఇయర్ ఫోన్స్ had a hand పెట్టుకుంటే in తెలుస్తుంది raising ఇంకా him. క్లియర్గా. He learned a lot from నేను us. ఆడియో బూస్టర్ యూజ్ And చేస్తాను once he సాఫ్ట్వేర్ reached పీసీలో. adulthood, he built సో himself అందుకే a నాకు house out in ఇంకా the ఎక్కువ countryside. అనిపిస్తుంది సౌండ్ అది. He spends oh well, he's Atla. been raised. Let's follow the phlogiston Huh? What trail? I'm a. Oh right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here. కళ్ళలో కారం కొడుతుందా?
ఐస్ కొడుతుంది ఐస్. ఈ విల్ బీట్ మీ ఇన్ సెకండ్స్. ఎవరు ఏమైనా ఉంటే యశ్వంత్ బ్రోకి ఫోన్ చేయి, ఆయన వస్తాడు. How about now? What do you see? Whoa, Paimon can see it now too. That's right. పైమాన్ పవర్స్ I అన్నీ used a spell మెల్లమెల్ల to temporarily మేల్కుంటున్నాయి. transfer a portion of my senses to you. Wow, you can even share your senses with us? It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But when I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. నా బేబ్లేడ్ వస్తుంది రే, జరుగుర్రా. What was that? Oh, but What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? రోలెక్స్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. I got a Shiolin without any losing. Lucky boy. Description చదివినావు కదా నువ్వు? Not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super Chava. old-fashioned. ఇది ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి బై. Was it all in my mind? was that? See Lolly's voice? Now that I think about it, ఏమో మైండ్ వాయిస్ అలా it's a good thing వినిపిస్తుంది. I found some helpers this time. అడగ మళ్ళీ కొన్ని Some మంత్స్ things అయిపోయి. are best done ఇప్పుడు with స్టార్ట్ older చేయి. friends. ఇప్పుడు మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది బ్రో, 20 days వరకు. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. But hey, looks like there's a new camp over there. స్పేస్ లేదు. Judging by సేమ్ Paimon's నాది కూడా ఇష్యూ అదే బ్రో, Wait. వేరే గేమ్స్ ఎక్కిద్దాం The అంటే. phlogiston here is a టాకింగ్ bit విత్ odd. ఎస్ఎస్ లాంగ్వేజ్. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కూడా పరిచయం అవుతాడు Let me దీంతో. see. Paimon sees a small. This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find. Leaving ఆడు some జూన్ నీకు subtle అంతగానం mark implies టఫ్ that he's trying to be discreet. అన్నట్టుండు. ఆల్హైతం కానీ లెక్క He was. If they Pretend notice us, we can just charge in and fight them to the death. పిల్లబచ్చాడు ఏంది. But. But ఎవర్రా my నువ్వు? darling grandson is ఓరయ్యానా? also there. పోరా నాయన Can't పో. have him caught in the crossfire. No. RD2 బ్యాట్మెన్ ఆర్కమ్ నైట్స్ ఆ ఫాల్ గైస్ గేమ్స్ ఉన్నాయి. మంచి ట్విస్ట్. ట్విస్ట్ ఇంకేంది చూద్దాం. Carving waves. Off we go. There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. నాకు విచర్లా ఉంటుంది చూడు మేజ్, ఆమెను చూసినట్టు అనిపిస్తుంది అడవిలా. It's about మనం time డేట్ Alex పట్టుకోవద్దు Bright ఒక said అన్నోన్ something లొకేషన్ nice కి. about me.
ఆమెను There చూస్తున్నట్టు are signs అనిపిస్తుంది. of a struggle here. ప్లే బాయ్ Judging from what's left on the scene, నమస్తే, there వెల్కమ్ టు must ది have been స్ట్రీమ్. a fight. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's. Given there are 2 signals leading from here, we should split up as ఆమెనే well. అనుకుంటా. ఆమె లెక్కనే అనిపిస్తుంది మనం చూస్తుంటే నాకు. I'll take this direction. Roran, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I have to bring other people into this as well. You little అలా brat. నించొని చూస్తారు. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Lolly left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. సో ది telepathy doesn't So you work were both thinking the ways. same thing. She did say మామూలుగా that she ఉండదు was శివాజీ బ్రో. frightened death ఆమెనే of పట్టుకుపోయింది, herself. మనం ఏం పోలే. It doesn't sound like she's రమ్మన్నది had any పోయినాం trouble అంతే. with it in the past. Huh, maybe we're if you think about it. అట్లా ఆగిపోయినాం. ఆహా, ఏం కాదు, అయిపోతుంది. జస్ట్ స్టోరీ వేసుడే ఉంటుంది బ్రో. స్టోరీనే అన్ని స్టోరీతోటే లింక్ అయి ఉంటాయి ఇప్పటి నుండి అన్ని. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't tell where Aurora. That's weird. The phlogiston trail suddenly stopped. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't a. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. నా లోపలికి వెళ్ళి ఎత్తాడా ఏంది? ప్లేయింగ్ గెన్షన్ ఇన్ జాపనీస్ వాయిస్ ఇట్ వాస్ గుడ్. ఏం కాదులే, నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మళ్ళీ అది ప్యాక్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. అసలే స్టోరేజ్ లేదు మన దగ్గర. డిఫరెంట్గా మంచిగా నో స్పాయిలర్స్. ఏంటిది? ఎవడో ఇంట్లో కొని ఊపుతుండు. మనకి ఇంగ్లీష్ అయితేనే ఎక్కుతుంది బ్రో. అట్లా బెస్టా? ఓకే. నైట్ కింగ్డమ్, హౌ డిడ్ ఐ గెట్ హియర్? I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. ఏమో I చేస్తుండు apologize that మేడని. our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom. Bullets the Yelin, familiar yeah, domain last to the 50-50. masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Greetings, traveler from afar. కెప్టెన్. Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here. And I అచ్చా, used the లాస్ట్ messages to bring స్టోరీలో you full ఎండింగ్లో మాట్లాడింది దీంతోటే ఏమో, అరోరాన్ తోటే. ఈడు కెప్టెన్ గాడు మాట్లాడింది. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues.
Given the present ఎస్పెషల్లీ situation చైల్డ్ in గాడు ఎవరు America, ఉంటాడు I would ట్రావెలర్ like గారి to గురించి. sincerely request a formal meeting with you in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. పైమాన్ పైన ఒక్కతే ఉంది. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this షీ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ టు బి ఆనెస్ట్. ఆమెనా బాగానే ఉంది బ్రో, ఆమె బాగుంది. పైమాన్ మళ్ళీ బాధపడుతుంది. Hey, what happened just now? నాకు తెలిసి ఓవరాల్ గేమ్ స్టోరీలా ఈ ఎంటైర్ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్లా ఎవరైతే 40 మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళే రియల్ హీరోస్ ఏమో అని నా అభిప్రాయం. అట్లా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్కాన్ ఏదో డీమన్ పేరు అంట పై, ఏదో దయ్యాల పేరు మన దగ్గర. అది అదేంది ఉంటాయిగా, కాంచన, వీళ్ళు షాకిని, డాకిని, ఎవరో దయ్యాలు ఉంటాయిగా, అట్లా వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్లో దయ్యాల పేర్లు అంట ప్రతి ఒక్క ఆర్కాన్ది. అట్లా చూసుకుంటే ఆర్కాన్స్ అందరూ తెలివి తక్కువ పనులు చేస్తుర్రు, ఎంత తెలివైన వాళ్ళు అయినా సరే. సో దాన్ని మన ట్రావెలర్ గాడు ఖండిస్తుండు, నిలదీస్తుండు, తస్కరిస్తుండు, అన్నీ చేస్తుండు. కాబట్టి మేబీ 40 మెంబర్స్ హీరోస్ ఏమో రియల్గా. నాకు కూడా అదే ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఒక రకంగా చూస్తుంటే. Hey, why are you sitting on the ground? Are you కాళ్ళు okay? వస్తున్నాయి. See, Lolly! He froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a Atla. short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were మీ feeling opinion ఏంది? unwell, I wouldn't have What is taken your you on opinion? this trip with me. If you're feeling sick, you should just. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. In any case. Need to be more careful next time. Feeling better yet, Traveler? All right. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably Oh, so it's close by. Then let's head over right. Well, but if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. ఇన్ మై ఒపీనియన్ పైమాన్ ఈజ్ పైమాన్ అండ్ హీ ఈజ్ ట్రావెలర్. అంతే అంతే బ్రో, అంతే. అదిదా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. Into it! Look over there. Huh? I don't think she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to కోస్టర్ do? లిట్స్కీ కోస్టర్ I లిట్స్కీ. cannot see the sun. Uh, Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. huh? అచ్చా, Okay, Mr. అమ్మో, Philosopher, డే అండ్ నైట్ that's అనుకుంటేను enough పవర్. mumbo jumbo. నాకు తెలిసి డే అండ్ నైటా. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. చిల్ 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 మ్యాన్, చిల్ రాణి, చిల్. See, Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? Let's go kick their butts. On my count. 3,
two, అని one. పేరు వాళ్ళకి నీకే ఆగమాగం అవుతుంది. రాలే బ్రో, ఇంకా పుల్ చేయలే ఇంకా. Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. Into the fire. Eavesdrawing down. Let's ride. I see everything. పోరా పుస్కి. Boba, get them. I really like character that are based on defense. Paimon knows she's called Granny Eats to Lead, but it's still kind of Zenless Zone weird Zero hearing someone మహిమనా ఏంది Greetings కొంపదీసి? to you too, Gramps. What did you just call him? Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be Joke వేస్తుండు. approximately the same బొక్కలు age as ఇరుగుతాయి. her, so I figured అంతే, you've got to ట్రావెలర్ be గాని లోపల. Gramps. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go ఆ around గేమ్ calling నేను ఆడలేదు everyone అసలు. Gramps or ఆడు Granny. మస్తు ఉంటుంది అది. Oh, wait. He's not a child. బట్ యూ డోంట్ లైక్ Don't tell artifacts Paimon that he's are one of based those on people defense. who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. Because they only give EM for defense artifacts. As a substitute. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we Hey. got here when we did. Auroran Or we might be launching another search and rescue Moran operation అని to వినిపిస్తుంది. find out where they put Same your అట్లనే ఉంది. severed head. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay. Now answer me honestly. Artifacts defense Were you the one who helped the captain escape after that is his it. battle with the Pyro Archon? Yes. So why did you వేరే do it? క్యారెక్టర్స్ కి సేవ్ చేయి బ్రో. ఆల్బెడో అట్లాంటి Because క్యారెక్టర్స్ they said they would need my help from there on. ఫ్యూచర్ లో ఇంకొందరు వస్తారు. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. GTA San Andreas Hey! I'm no ordinary చాలా granny. ఫన్నీ. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value and not stop to think? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind.
and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Ugh, forget it. I learned some English from that game. We can submit the details మన of this అందరం camp నేర్చుకుంది and ఫస్ట్ the దాని defeated నుండేలే. Fatui as evidence of your innocence. వైస్ Let's సిటీ శాన్ clean ఆండ్రియాస్ this నుండే place up and get back to సగం the సగం city. ఇంగ్లీషు, దాని తర్వాత Auroron, ఇంగ్లీష్ సినిమాలు. you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. Sounds good. You're... Yes, I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time. Recite the 3... Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui. How exactly did the masters raise this guy? నిజంగా 5 మంది కామెడీ టైమింగ్ బాగుంటుంది భయ్. ఎవరు రాసిరు అని కరెక్ట్ రాసిరు. 5 మందికి కామెడీ టైమింగ్. Race you! అవన్నీ మనకు తెలియదు అప్పట్లో. అవన్నీ ఇంగ్లీష్ పదాలు అంతే. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Seat Lolly's safety. That's right. Now that you know Auroron was only We'll give her a full report. Will I need... Technically, yes. But if Miss Seat Lolly is willing to serve as your guarantor... Sure. Understood. Thank you very I understand. Thank you. And thank you Well, at least... Traveler, Paimon, once Auroron is set... Oh, thank you! You scratch my... come with me, Auroron. Goodbye, Gramps. This new grandson of mine is way too polite. కింద వాడేటప్పుడు నాకు అంత గుర్తులేదు బ్రో. Alright, it's ఎప్పుడో time to ఆడినా find కదా. some grub. Huh? What is it, traveler? Tell her everything you saw. What? That captain? Sorry. Oh, that Auroron. What is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed all that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui. నేనైతే ఒక థియరీ అనుకుంటున్నా. ఇంక 2 సైడ్లు ఉన్నట్టున్నాయి. ఒకటేమో నైట్ సోల్ సైడ్, ఒకటేమో ఇటు సన్ సైడ్. సో ఆడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రావెలర్ కానీ నైట్ సోల్ నుండి బయటికి పంపించినప్పుడు, నైట్ కింగ్డమ్ నుండి చెప్పింది ఏదైతుందో, ఈ సన్ ఫేస్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉండు కదా ఈడు నాట్లాండ్లా, ఆ ఫేజ్ని కంట్రోల్ చేయమని చెప్పినట్టుండు నాకు తెలిసి. సో 2 ఫేజెస్ ఉండొచ్చు ఇంక నాకు తెలిసి అనుకుంటున్నా. అట్లా. స్ట్రీక్స్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. రాలే బ్రో 50-50 లూజ్ అయినా. Still, Paimon, we still have another whole... అట్లా అని అనుకుంటున్నా 2 ఫేజెస్ ఉండొచ్చేమో అని. జస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అంతే. 20. ఓ జై బ్రో చెప్తాను చూడు. నెక్స్ట్ డేనా? అయ్యా ఈరోజే కదా వర్జన్ వచ్చింది, అట్లానే ఉంటుంది ఇక.
weird. Paimon doesn't see anyone. బై ది వే నాట్లాండ్లో వర్షం పడుతుందా? ఇగో నైట్ ఫేస్ గాడు వచ్చింది. Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. నాట్లాండ్ అంటే పైరో రీజన్. ఎస్, నాట్లాండ్. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. I don't really care how the Fatoi thinks of me. Yet, there's been a lot of talk about you. చెప్పలే, నేను చైల్డ్ గాడే Charlotte told me మాట్లాడతాను. that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I'd much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, వేడి we గూడెం. will inevitably Very good, clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash, and that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. ఎందుకు ఇయ్యకుండా చికెన్ I కబాబ్ assume తిన్నదా? you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, ఫటు all of వల్ల అబిస్కి Natlan, సంబంధం లేదు కదా? even all of Teyvat, కలిసిన will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. జై బ్రో డైలాగ్ బ్రో, శివాజీ బ్రో What if అది. I told you she's had another emergency plan all జై బ్రో along, దా డైలాగ్. the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? చూడాలి. Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the Abyss. We have to make the decision for her, here and now. That's just speculation. Do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. ఆడు చేతులు చాపి Besides, జాకెట్లకి వెళ్ళి wasn't you బ్లాక్ బోర్డ్ trying తీసినా to see తీస్తాడు బాయ్. synopsis for the Tsaritsa ఆడు. plan? Right. By seizing the Genesis and making the decision, could he mean that this has something to do with the backup plan? I knew you to be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Something?
Bad news, chump. It's your granny. ఇవి ఇన్విజిబుల్ అవుతుందా? See, Lolly, నేను అదే when did అనుకుంటున్నా. you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, see, Lolly, please calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So maybe just save the scolding for later, okay? Yeah, this is no place to discipline a child. Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't Bhai, over. ఇలా బాగుంది You బై hear రిలేషన్. me? You're Spoilers. right, Traveler. ఏమొద్దు వద్దు. Let's go. జై We బ్రో, can గెట్ రెడీ discuss బ్రో. this more back in the city. స్పాయిలర్ You పెట్టగానే two keep an eye on release Auroron for చేయి. me, okay? పై అలా ఇంకా 2 పుల్స్ వస్తాయి అనుకున్నాను. 72 నెప్పి. Race you! 24 hours టైమ్ అవుట్ చేస్తా. స్పాయిలర్స్ ఇస్తాయి. పిటి నాది 50-50 లూజ్ అయిన తర్వాత 20 పిటి. Direct Direct 10 కొడదామని caused me చూస్తున్నా. so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it. Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Really? You're just going to stonewall me? నాకు ఆమె హెయిర్ క్లిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రౌండ్ కలర్లా రౌండ్గా అవి నాకు చూస్తుంటే ట్రాన్ మూవీ గుర్తొస్తుంది. ఇసుకలు ఉంటాయి అందులో Use ట్రాన్లా. your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. ఏ వెపన్ యూస్ Why is he staring at us all? ఆడ ఏ వెపన్ యూజ్ చేస్తాను నాకేంది, I'm నేను sorry ఎట్లా that పుల్ you have చేయ. to hear all this. You're దట్స్ very ఫైన్. kind. Most people would have fled by now. Not everyone can యానిమే యూజర్ handle Granny's అనుకో. ఆమె style. కైరో. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You- Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. భయ్యా బీపీ You know ఎక్కువైతుంది what? భయ్యా ఈమెకి. బీపీ Fine. గోళీలు I'm ఇయ్యూరి. perfectly aware that everything I say Telling goes me. in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't need anything from you. Who's Eve? ముసలామే. A delivery person? ముసలామే అని అర్థం. That's ఓల్డ్ irrelevant. హ్యాగ్ అంటే. The point is, he hangs Eh, out po, with bro. this kid,
so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly భాష act like రాదు you మన్ను know it రాదు all. నా దగ్గర There's సరింగ్ nothing అని I కూడా can say లేదు to get చట్ట through to you. చదువుకుంటా కూర్చోనీకి అంత ఓపిక లేదు Aurora, స్టోరేజ్ లేదు if you're అవసరం still లేదు thinking about that so-called duty, అంతే then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that as low incident. and health bye Seems bro They've started bye talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. That's not it, Granny. that voice I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. నీ అమ్మ భయ్ లేంది భయ్ Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. ఉజుమాకి చూసా Couldn't he have picked up సెకండ్ something ఎపిసోడ్ more ఇంకా useful? రాలేగా Little వచ్చిందా? brat. That's it. The next నెట్ఫ్లిక్స్ లో time we థర్స్డే meet, అని ఉంది I'm definitely going to break his legs. Whoa! ఉజుమాకియా that's a little ఉజుమాకి చూడలే steep. ఉజుమాకి చూడలే But ఇది చూసిన డాన్ 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 why does he feel like he అది needs to చూసిన run from us? If his goal అది is also బాగుంది to protect Natland, then can't we work together? I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able ఉజుమాకి to అది hear them హారర్ out, యానిమే హారర్ there's అంటే no అది guarantee you would have gained యానిమే anything హారర్ గేమ్ ఉండదు substantial. కానీ సైకలాజికల్ Auroron horror. probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. బాడీ హారర్ సైకలాజికల్ That హారర్ అంటారు brat. యానిమే టైం I swear. కెప్టెన్ సార్ట్ ఆఫ్ is out of the card seat for now, so it might be faster to just approach Pyro Archon. Intel or We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to Naruto lo figure out Uzumaki how to clan. explain అది కాదు all అది కాదు this. సోలో లెవెలింగ్ రాగ్నరాక్ ఓకే బ్రో Woohoo! చాప్టర్ Do you two have వస్తా some ఓకే time? బ్రో Feeling hungry? How about we get something to eat? All right, it's been a while since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and Really? You're not gonna take her up? That's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Aurora ran away. She seems to be having a hard time. విలన్ సాగా She's సీజన్ 1 right. చూస్తున్నా We're 5 or seasoned 6 ఎపిసోడ్స్ adventurers, so we're more than capable of చాలా paying రోజులైంది our own బాగుంటది బ్రో ఇప్పటి నుండి బాగుంటది Hey, come on. Are you sure? Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Sure, that's fine with us. Don't- Need a surfboard?
సర్ఫ్ బోర్డ్ కాదు కానీ అందులో ఎనర్జీ లేదు. పెట్రోలియం జెలీ. నేను కొన్ని యాప్స్ యూజ్ చేస్తాను అంతే. ఏంది ప్లే స్టోర్లు ఉంటాయి బ్రో, మాంగా ప్లస్ అది వాటిలో చదువుతా. ఆ లిస్ట్ ఇంకా అట్లనే ఉంది, కొన్ని మాంగాస్ చదువుదామని పెట్టుకున్నానులా, అది అట్లనే ఉంది ఆ లిస్టు. ఓన్లీ ఒకటేసారి రీడబుల్, సెకండ్ టైం సేమ్ చాప్టర్ చదవాలంటే పైసలు కట్టాలి. నేను చదివే దాంట్లో The three of you walk into tavern and find a quiet spot. Sit. You and Paiman order some food and fruit juice while Chilali begins tugging down. Wine. What are you looking at? Do you see two people standing by the door? They Okay. look like spitting images of each other. Are they twins? Paimon only sees one person there. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. అయిపోయింది, Give ఎక్కింది me another bottle, boss. His Molly can climb mountains with a skill. లేదు జరగని పని అది. There you go, miss. Oh my, it's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves recently. So you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? అవి మనం తయారు చేసిన given our పోషన్లే, ages, it'd probably be పోషన్ more బిజినెస్ accurate for me అప్పుడు to పెట్టినాం call her చూడు, my great, ఆ great పోషన్స్ ఇవన్నీ తయారు చేసినాయి. She's one of the most famous people at the Masters of the Night Wind. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any వెనకాల ఉన్న friends of our సీసాలన్నీ regulars are sure to be great customers too. చూపిస్తావు. Alright, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. ఎక్కేసింది, పూర్తిగా ఎక్కేసింది ఆల్కో. అగ్గో అగ్గో, ఈడ ఈడ ఈమ జుట్టు దగ్గర. Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? Are you still with us, Sitlali? You're kinda talking to no one. You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how కనిపించిందా? I'm this big టాప్ scary bully. టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లా It's always the సీసా. same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind. I mean, come on, monster? Me? Really? పాపం బాధలన్నీ చెప్పుకుంటుంది. బ్లూ కలర్ది. Granny Sitlali, you're not a monster at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know. Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you.
Don't play dumb. Didn't And I orange, teach you how అదే. to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. That's more like it. ఆ వెనకాల ఉన్నాయి చూడు About సీసాలు time 3 someone showed మన me a బ్రాండే little మనం తయారు చేసిన respect. బ్రాండే అది. Yeah, Granny's a hard worker, all right. Did she just Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering smoke. Ah, she's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her మన్నది mind's మెడిటేటింగ్ actually అంటారు racing భయ్. at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali herself. While she can easily మన pick బ్రాండ్ up everyone else's skills and సరిపడా tricks, ఉంది మనది. few Warning, warning. Red, red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? దిగింది మొత్తం తాయిందంతా. Traveler? What's wrong? I'm gonna hurl. hang on. అయిపోయా. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up. Not once. Are you feeling okay? Wanna take a quick walk and get some fresh air? There's so Why not? ఈమెను చూస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి నాకు Please, come on. ఆక్వా It's not as గుర్తొస్తుంది. simple as you think. కొనసూబాల. Paimon gets it. No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about Huh? Yeah. ఇది ఫిల్లర్ ఇక ఇదంతా. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ట్రై నాట్ టు గెట్ టు అప్సెట్. యూ డిస్క్రైబ్ ది ఈవెంట్స్ ఇన్ అయిపోయా. So, you heard. You heard. It's okay, Sitlali. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing. అది కూడా So జరిగినట్టుంది. that, happens to you a lot. It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Sheesh, man, sheesh. Take a walk with me. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. నిజంగా వేరే లెవెల్ ఉంది బైక్ క్వెస్ట్ ఇది. కాకపోతే ఆ మ్యూట్ నాకు ఆ స్టార్టింగ్లో అదొక్కటి నచ్చలే, ఆ వాయిస్ లేనిది. అదొక్కటి నాకు Off we go, right here. చూసిరా బేబ్లెడ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతుందో. Well, great ఏం view, రోల్. right? I love coming here by myself. Wow, it's beautiful. Oh no, what do we do? I was an expression, okay? A figure of speech. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't? Well, I guess I used, and you're right. I'm just an eccentric. You're just a regular. The Well, you are. some are. What about you? అది Are you scared of me? అది తెలిసి పండుకున్నప్పుడేమో బ్రో కింద పడ్డట్టుంది. ఎత్తనోటి బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. కింద పడ్డట్టుంది, That's ఇట్లా because తిరగంగానే you're అడు not from my చూసినట్టుండు. tribe.
You don't know Atla. how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. బొర్లుతంగా అది I make people realize that రోలిన్ పైజామాస్ no అంటే matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. చేసిన బ్రో 50-50 లూజ్ అయినా Not to brag or anything. We believe you. Yes, but Aurora... Mawika already told you about... Auroron's... The reason being... His soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild... The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroron's incomplete soul, they saw a possibility for Natlan. A possibility to turn Auroron into a vessel for lost souls. The ceremony would allow మళ్ళా lost సుస్సు souls to సుస్సులు gather వచ్చినాయి within. బై Wait, that doesn't sound right. Now, when damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift. Unable to find... The ceremony can send... I wasn't... When the chief... Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But అచ్చా what kind of message వీళ్ళు would we be క్యాజువల్ sending by గానే ఎక్కువేండ్లు sentencing a బతికేస్తారంట newborn to death? It's not right. తిలాలి So, when I learned the ceremony had failed, the plan was everyone thought he would be happy. He asks this question. Wait, what? He knows that, but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls, more than any of us. Maybe... Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back. You don't look so good, Lolly. Maybe you should head back and get some sleep. Probably drank too much. It's okay. The fresh air is doing... అయిపోయా Okay. You've helped me so much. అయిపోయా బై అయిపోయా తక్కేస్తుంది Right, you already said you owe us a మరి favor, ఎక్కువ so తాగింది you don't need to worry about us. Good point. Friends. I like the sound of that. Auroron's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain she needs to told us? know regardless Yeah, you're right. But she's probably asleep. worth or not tell me she is worth it bro absolutely must have character సో స్ట్రీమ్ ఈయనే ఎండ్ చేద్దాం బై ఇక రిమైనింగ్ స్టోరీ వచ్చేసి తర్వాత చేద్దాం నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో ఫ్రైడే సాటర్డే మోస్ట్లీ స్ట్రీమ్ ఉండదు ఫ్రైడే ఎట్లన్నా పండుగ ముందు రోజు సాటర్డే ఫెస్టివల్ రోజు సండే మేబీ పాసిబుల్ కావచ్చు ఉంటే స్ట్రీమ్ ఉండొచ్చు సండే సో సండే రోజు చేద్దాం చేస్తే ఓకే మేబీ వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తా ఒక వీడియో సింపుల్ వీడియో మోస్ట్లీ ఛానల్కి హెల్ప్ అవుతుందని దాని తర్వాత మంచి మంచి వీడియోలు తెస్తా సో ఉండొద్దని ఎంటీనెస్ ఉండొద్దని ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ గైస్ టుమారో గుడ్ నైట్ అండ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుడు మర్చిపోకూరి ఓకే